Unajua Manchester bado zilikuwa ni nganya. Unajua it was a good experience. Kuna wamama walikuwa wabebwe. Kuna place inaitwa Igekiro hapo Sabasaba hapo. Yes. Hapo ndio sasa gari ili lose brakes. Imagine waking up to a day where you've no control over what will happen and going to sleep with no control over what has already happened. Hello and welcome to Jahu TV. My name is Nancy Blessings Ngaroya and today I have an amazing man of God in the house who will take us through his journey of hope. So kindly stay tuned, and if this is your first time to watch this channel, kindly subscribe, like, share and leave a comment for us. Karibu sana Pastor. Asante. Thank you for having me. You're most welcome. So tell us your name na usalimie our viewers. Hello, how are you? My name's Pastor James Kimani and I'm a lead pastor in Redeemed Gospel Church, Lunga, and I'm happy to be here. Oh, awesome. Who is Pastor Kim? Pastor Kim is a grateful man. He's a joyful man, and also he's a faithful man. Pale ambapo Mungu amenifikisha penye amenitoa, it has been a journey indeed. But I thank God for everything. Oh, wonderful. Uli grow wapi? Mimi nimegrow place inaitwa Kahawa. Kahawa Wendani, Kahawa Barracks. Niligrow huko. My dad used to be in the army, so my primary school was in Kahawa. Nimegrow ndani huko, ndo my childhood. Tumeenda hunting sana huko Peponi. Hiyo time tuko tuna hunt na madogi sana. Tunakuja na nyama za swara. And I really enjoyed my childhood. Ilikuwa tu fiti sana. Yes. So hapo ndo ulienda your primary school? Primary school, high school nikaenda Thika. Then after Form 4, my sister in our family, but we were 6. We lost a sibling, our firstborn. So tukabaki 5. Me and my sister are still here, and the rest were diaspora. So you're the only son? No. We are now 3. We are 3 sons. We used to be 4, and 2 sisters. Okay. We lost 1 brother. Now we are remaining 3 brothers now. And 2 sisters. Okay. Yes. So one of my sisters, she was living abroad after completing high school and all that. Now she started a business in Mombasa, so I had to relocate to Mombasa. Okay. That's another journey altogether. Okay. So umetoka Nairobi, umeenda Mombasa. So umeenda Mombasa college ama hustle ama college? Kuna college nilikuwa na kujoin ya food and beverages, food production. Nilikuwa nije college ya food production na nisome for 2.5 years. In the mid nikingoja intake, hapo ndio my sister akakuja na he wanted to start a business. In the meantime nikingoja huko, so akataka kusimamia matatu. Alikuwa na biashara ya matatu na 3. Okay, so down at the coast. So nikaenda down at the coast na tukakaa because coast we spent for like 12 years. Nimanage matatu for 3-4 years hivi. It was very exciting. It's an exciting journey altogether. Na Mombasa ndio venye Mombasa tu iko. Yeah. And then now kukaa from matatu akakuja kamalizana, matatu ikaniingia, nikakuja nikachana stories za matatu. I went to tours and travel. I did tours and travel. Before even I went for tours and travel, Kongowea, the place called Kongowea, nimeuza manguo sana pale. Nimeuza mtushi sana pale. Niko nauza mpaka maji, kwa kutengeneza maji na barafu. Wenye Mombasa kuna heat. So hapo ndio time ambayo nilienda kwa Pastor Lai. There was a friend of mine invited me to Pastor Lai's church, JCC,
I went there. Napo ndo the place where I discovered my calling and all that. Lakini sasa ilikuwa ni kuingia kutoka. Sasa zingine jobs napata backslide tena unarudi. Because maintaining salvation tena Mombasa, it was one of the hardest things to do. Okay, before we get to that, let me understand this. Wakati ulienda kwa sizi yako, I think after Form 4, that means ulikuwa around 18 years. Is it so? So ulikuwa na manage matatu ama ulikuwa driver ama what exactly were you doing in that? First of all, nilikuwa na manage when I was a conductor by then. Oh, then ulikuwa conductor. Mimi nilikuwa nachukua pesa, mimi nilikuwa namwekea, mimi nilikuwa na mbankia kwa bank, sasa zingine nakaa nazo for like a month. Baadaye nilikuwa nakaa peke yangu. So hapo ndo nikaanza kujua stories za madri sana. Okay. Na hizo route na kufundishwa. Na ilikuwa ni gari fiti, so time nilikuwa na enjoy. All right. Your job. So for some time tukamaliza kama 3 years na hiyo job ya mat kanigia because my sister alikuja kachana na ile biashara. Okay. Because of my marriage yake and stuff, so he had to quit, they had to sell the matatu and all that, but me saa hiyo matatu saa nilikuwa nishaipenda tutari. So I relocated, nakumbuka ilikuwa kuna route ilikuwa inaitwa Bombolulu Bamburi. So nikatoka hapo nikaenda kuna route inaitwa Chuda. Marafiki zangu wengine walikuwa wanajua mimi najua hiyo job. Wakaniita huko Chuda. Huko Chuda kuna gari zingine fly sana by the way. So na walikuwa wananipenda, walikuwa wananiita Wanjiji. So nikaenda Chuda na was a conductor bado. So nikoperate na those flying ganyas na then after some time tena nikafanya job place inaitwa Mtwapa. Now was a driver now. Okay. Driving ilianza huko. Nikapeleka malza Mtwapa for some time. And then your driving imeshika ndo sana nikasema pana matatu wacha bana nijaribu kwa tours and travel cabs. So nikatafuta the relevant documents nikaanza kuingia hivyo. So tours and travel hapo ndo tukapiga language, kajua kuongea French, kajua kuongea German kidogo, Italian kiasi, tukaanza kudeal na tourist. Now is another it's another journey for kama 6 years hivi. Okay. Yeah. Oh, nice. Now nikikuangalia hivi naona you do not have one arm. Yes. And I would like to know ulizaliwa hivyo ama what exactly happened? Okay. Yeah, ukweli ni kwamba sikuzaliwa hivi. Okay. Sikuzaliwa hivi, nilizaliwa nikiwa mzima. Na like hizo kazi zote nilikuwa nafanya, nilikuwa na mikono zote. In fact, when I came to get an accident, I got an accident 2014. 2014. Nilikuwa nimerelocate Mombasa. Sasa nimesema sana toka Mombasa nataka nikuje Nairobi. Na nilikuwa nimesema sana life ya Mombasa I had the desire. Nimegrow huko, nimekaa Mombasa huko, nilikuwa nimeenda na 4 emission. And then nilienda nikiwa young na bado nimelearn vitu mingi. So I wanted to come back and start over. Now having your time yote, I became like a career driver because I love driving so much. And then I remember nilienda kwa some agents wakanipatia form nikajaza kwenda Dubai. Na nilikuwa nimepata kazi fiti sana by the way ya limousine. I was to be a limousine driver. A limousine driver, it was a well paying job. Contracted 2.5 years. So nilikuwa na imagine limo na nini. So I came here hiyo kupanga hiyo process by the way kabla sijata apply huko nikitoka Mombasa I got a job in Nairobi. Kuna Nissan zinaitwa Manchester. Zatika. Nilikuja nikaingia Manchester. Na by the way matatu ikiingiza it's another world altogether. Manchester ilikuwa ni sako poa sana by the way. It still is and I respect them all that. They're still my friends. So nikafanya kazi na Manchester hatukufanya for long but nakumbuka hapo sasa ndio I really had a good experience by the way. Unajua Manchester bado zilikuwa ni nganya. Unajua it was a good experience. It was a good experience na nilikuwa kuna conductor alikuwa anaitwa Steve and we really did a lot of so many stuff. Barabara Thika-Road. Nakumbuka tu yani. Nakumbuka. So after kutoka hapo sasa ndio nikasema baada ya kushinda nafanya job na Matt, a friend of mine akaniambia kuna job mazao sana secure na being a driver ndani ya nini sijaribu. So we applied nini tukaambiwa tuende fulani, then we are going to Dubai. So hapo sasa hiyo kazi ilikuwa Dubai. Mimi kazi ilikuwa Dubai. And I was in driver. So as I was waiting for the job, a friend of mine akaniambia, hey, by this you guys you kuna the relevant documents. Niko na gari ya mine inalala Sunday. Kaili kuja uichukue. Kuna wamama walikuwa wabebwe.
Kuna place inaitwa Igekero. By the way, is our rural home na huko. Wanatolewa huko, wanaletwa place inaitwa Kabati. Ni wachukua asubuhi, ni walete church, then jioni saa 10 ni warudishe. So nikaenda nikachukua gari, nikachukua mother, nikawaleta church. Alikuwa mother 18 na kijana moja. Then tukapiga some few trips. Now the Embu kurudi Thika nini. By then ninapenda driving mpaka leo. So kuendea mother around, it was Sunday on 28th 2014 saa 12 jioni. So nimewaendea 6 p.m. Nakumbuka hiyo siku kwanza kulikuwa na game Manchester nakumbuka, and my friend was calling me ananiambia hey kuja baadhi tuochi game. So nilikuwa naambia nakuja. So tukirudi kutoka Kabati tukienda Murang'a. Sasa there's a place called Sabasaba. Hapo Sabasaba hapo. Yes. Hapo ndio sasa gari ili lose brakes. Hii gari sijakaa nayo sana, but kuna vile tukishuka kuna pale ndio kanyaga brake nikasikia kama zime lost na zikarudi. Hii kasema hata tu niende pole pole, but also I was a fast driver, but I have never been careless, but I was a fast driver. I was really a fast driver. So kufika Sabasaba, imagine by the way, kwanza hapa mbele penye kwa tumekaa mimi na drive hapa, kuna mama alikuwa ananyonyesha katoto kadogo, alafu kuna kijana fulani the only teenager. Hiyo gari ilikuwa imebeba watu 19 au wengine wote ni wamama. So hapa mbele kulikuwa na watoto kama wawili kwa dashboard, wamejishikilia dashboard hivi. Wameshikilia dashboard like 10 9 years wameshikilia dashboard. Unajua Nissan inanga bonnet. So venye gari ime lose brakes, venye tulitokea place inaitwa Sabasaba tukistep chini hivi. Hiyo Sabasaba, let me just try to explain you, is a two-way traffic. Kuna kagari kalikuwa kanaingia Sabasaba, so kameka traffic. Kuna Nissan mbili ziko hapa na kuna incoming traffic zinapanda. So venye mimi si tulitokea uje tuko na speed. So kujaribu kuvunja gear na brakes hakuna. So nilikuwa na option ya kukuja ni hit. Kulikuwa na Nissan ilikuwa mbele, ni hit mbele ndio gari simame. Now to reduce the motion. But then I thought, if I hit this car, I'm going to kill these little children. Yeah. So nikaona aka katoto katadai, asa na yule amesimama hapo atatoka kwa dirom. So one thing I cried, venye mimi nilikuwa naambiwa, nilisema to Lord, na nilisema na Kikuyu, totigokuwa, we are not going to die. So what did I do now? No brakes, nobody knows whatever is happening. Hakuna mtu anajua gari ina brakes. So nikangangana, tunasema it's me now and my God now. So nikaona if I swerve on this side, ndapiga magari zenye zinakuja. Na ilikuwa ni mbaya by the speed, sasa speed ni mbaya. So nikavori kupiga the incoming traffic, because every time when you drive, when you hit a vehicle coming, you need to dangerous driving. So I made a choice of nikaamua kwenda on my left. Kwenda on my left kulikuwa kuna watu inside. But hiyo move nilimake, gari ilienda ikapiga. You see these rocky places, we call them in Kikuyu goka. Ilipiga goka, ya vile goka. Ikatan. You know the steering controls the front wheels. Yeah. So it happened in seconds. But it happened in seconds. So ilienda ikapiga hiyo goka. Gari ikatan, without my knowledge, ikatan, mkono wangu hapo ndio ilirushwa nje. Ikalaliwa. And then mkono imerushwa nje na gari imelala hivi. Ikaskid kama 50 meters, hiyo mkono ikiwa kwa ground. So ikaskid penye ilienda ikastop. Sasa nilikuwa nasikia tu scream, soto na scream. Afu ananiambia toka. Watu wametolewa. Mimi nashinda kutoka, nimelala tu hapo helpless. Na mbesi zitoka. Wakuja kainua gari, vile alinua gari, nikaona mkono iko chini, mkono yangu sasa ilikuwa imesikia pain mpaka sasa it's numb. Sasa sisikii pain lakini blood is bleeding profusely. So nikaona mkono na nikaona simu. So mimi nikakuchukua mkono, kaanza kuambia hasa alikuwa hapo pikipiki, please nipeleke ni hospitali. Okay, wait a minute. Ukachukua mkono na ukachukua simu. Niliacha simu, nilichukua mkono ilikuwa hapa. So mkono imetoka. Mkono ilitokea hapo, imagine. Sasa venye gari ilichukuliwa hivi. Sasa unajua there is a certain point ukisikia pain so much na feel numb. Yeah. So
It was bleeding, but so now I cannot feel the pain. But my arm is not there. Ni shreds za nyama na blood inatoka. So nikabeba mkono hivi. So nakuta wasa pikipiki, naambia please nisaidie, nipeleke hospitali. Lakini nao wananirecord na simu. So wait a minute. Okay, kwa nini watu wako wanakutoa kwa gari like the other passengers wametolewa? They broke the windows and pulled them out. So I was the only one left because nami niko because gari ilala na side yangu. Okay. Gari ilikuwa imelalia. So venye gari ilinuliwa walikuja hip. So nikaona simu na nikaona mkono. So nikachukua tu mkono nilikuwa nimeshika hivi. And then sasa what made me feel bad ni vile watu walikuwa wananirecord, hawanisaidii. Wananichukua video and I really felt a lot of pain. And ninaangalia nawaambia you people you're so this is an animosity. Naambia mnafurahia tu kwenda tu nimelala tu kuona nikikufa. Nikinirecord. So I felt bad. I really felt bad. Wananirecord. So I was trying to see ni nani ambaye ninaona ambaye anaweza nisaidia. Naona tu watu wengine watu kwa magorofa, they are just recording with their phones. And I really felt bad. So nikafanya nini? So mimi nikalala chini hapo kwa lami. So it's an accident. So there is heavy traffic. And one thing I told the Lord, kaambia Mungu, hiyo sapa unapika mimi nikuje nikule, sikuji. Sikuji. Those are the words that I say. I'm not coming, Lord. I'm not coming home now. Okay, hold on, Pastor. So, guys, we will take a short break. Then we'll be back. Pastor atatuambia what happened after that. Welcome back, our viewers. Pastor, sasa tuko pale, the accident has already happened. The other passengers wametolewa. And you're here in pain. Kumeshikilia mkono yako. And you're crying for help. And these people are busy recording, probably looking for content. So what happened after that? Ulipata mtu kusaidia ama? Wow, so I just felt bad as I was lying there helplessly, but bado nilikuwa na mkono yangu nimebeba huko kando. And hapo ndo nilikuwa naambia Mungu, because I remember nilikuwa 2 weeks I was to fly to Dubai in 2 weeks time. And now here I don't have an arm. And my kind of job was a driving job. That was my position. That was my designation. Sasa kama una mkono and 2 weeks na mkono imetoka, now what is this? But let me say this even before we go there. When I came to have this accident, less than a month prior, I had that dream. And that is why it is very important. Watu wasikuwa na dharau ndoto zao by the way. I saw a dream where a woman, mwanamke alinitokea kwa ndoto. Huku kichwa ni ya face, a woman that I don't know. But now the body ni smoke. Alikuwa na wembe. Alikuwa anakuja kunikata usiku kama nimelala. So ananitishia mimi naruka na nimelala. Ananitishia naruka. Then this arm yenye ilitoka ndo alikuwa anakuja kunikata on my face. I did this with my arm. Akanikata kwa hiki dole now on this arm. So alivyonikata nikasikia pain. I remember it's a dream. Alivyonikata I switch on the light. And I switch on the light, I'm telling you literally blood was coming out. Blood, a lot of blood. So when I went to wash my finger, nikaona, yeah, it's true, it's a razor blade. And remember, it's a dream. I can say that one was a demonic just attack. It was a demonic attack. Little by that time, I didn't know now the power of prayer. Sikusimama tu nikasema, by the way I ignored. And could be it could have never happened. But it was a witch. Then 1 month, nikuja nikapata hiyo accident. So as I was lying there helplessly, nikaambia tu Mungu, please, mimi sikuji. Actually. So watu wananirecord, watu wengine wananiangalia, wengine wanatoa rumors, unajua mkono nyama zimehanguku, mkono mwingine nimebeba, yani. So God made an old man, a 70-year-old man. I think he didn't have a clue. A 70-year-old man alikuwa kwa gari yake, their personal car with the wife, and then he was hooting, beep, beep, beep. I don't know why he was hooting. Then I think now is when I know that it is the Holy Spirit. By then kwa sema tu kitu, veja watu wasemanga kitu ikaniambia, amka, wenda kwa hiyo gari. So mi kuamka, niliamka, and like pick up my arm.
kachukua, nikaanza kukuta hiyo gari na hood. Naikuta ule mzee kuniona, he was helpless. Thank God hakuwa amefunga milango. So I opened myself the door behind. Na nikaingia ndani na mkono yangu, nikaingia and I close. Kwanza nikaekelea hapa, nikafunga mlango. Nikamwambia sasa twende. Now the wife. I remember is an old man and the wife. The wife anamwambia na Kikuyu, wakuwa huyo. No huku, aroka huku ira, aikuwa. Huyo aikuwa ira. Anamwambia this man is going to die here. Anakufia hapa usa ngoja one. Mimi namwambia sikufi, nani anakufa? Mimi sikufi. Hebu nipatie ni maji kwanza. Because sana nikomenda kusikia now kiu. I'm started getting dehydrated now. I'm telling you, they gave me water. I was asking for everything they were giving me. So I told the old man, drive to hospital. Which hospital? Kenol Hospital. You have to go to Ken Hospital. We're in a place called Sabasaba. It's like less than 10 kilometers now from there. So I'm in fact, I'm also the one giving the old man directions. Twende hivi, ingilia hapo, take your left, tukenda hivi all the way. Basa nikaanza kusikia now. I'm drinking water, but I'm just feeling bad or dehydrated. I'm telling you, it's a feeling that I wouldn't wish anyone to have that feeling. Tumeenda, now I'm starting to come back in my senses. Nimeanza kusikia uchungu sasa kwa mbali, pain. Now the numb is getting over, pain, a lot of pain. I'm feeling thirsty. Tumefika kwa hospitali. Tunaenda mpaka tukafika in the hospital, Ken Hospital. The old man akaambia, we have an emergency. Akaambia askari, emergency. When alisimamisha gari hivi, the whole car now behind is full of blood. There's a lot of blood. If you can just imagine, unajua ukikatwa na wembe. Yeah. Katwa na wembe tu, una imagine how many veins are here. How many veins on both hands. There was a lot of blood. A lot of blood. So nilivotoka nje kwa mlango. Fungua tu mlango hivi kutoka na mkono yangu. There were some nurses hapo. Sijui walikuwa wanaenda kwa ward. I don't know where they were going. But when they saw me come out with the arm, I'm telling you, waliangusha kila kitu. And they fled. They took off. Nikasema bas, ni kweli. Leo ndo siku yangu ya kukufa. Leo is when I'm dying. I asked myself, why is this happening really? Paka daktari wananikimbia in a hospital. So now I started like feeling now more pain because now I am left to die. Yani, this is how my death is going to come seriously. Hivi ndo venye nakufa, yani paka ni madaktari wananikimbia. Everybody is helpless. Kumbuka ule mzee ashanifikisha, hata atoki kwa gari, hata hataki hata kutoka hapo. Anataka tu gari ifungwe yeye aende, hataki kujua ndio asiambiwe kwamba ameleta mtu na akakufa. Yeah. So the man fled. So mimi niko hapo tu helplessly. Thank God there is a nurse who came. Sijui alitoka hapo nurse. Because I was talking literally. Nasema aki leo kweli nimeamua kukufa. Acha basi nikufe tu. Acha nikufe tu basi. Sasa naambia Mungu acha nikufe basi kama hivyo ndio itakupatia raha. Let me die. Let me die. Sasa naangalia mkono wangu. Nasikia niitupe. Nasikia tu acha tu nishike. Naangalia kila mtu, yani I was feeling a lot of pain. You can imagine when you're in such a situation, hakuna mtu ataka kukusaidia. Here I am, sikutoka hivi home asubuhi, nimeshika mkono. Now what is this now? What is unasaka kuja kanishika. He grabbed me by the collar. Alikuwa nasikia nikisema, let me die. Kanambia, you're not going to die. I say, no, let me die. She said, no, I'm telling you, you're not dying. Unasikia? You hear me? You're not dying. Akanichika sijui kwenye wheelchair stretcher ilitoka. She took me to a first aid room. Wakaanza kunishughulikia na mashindano, all those the painkillers and stuff. So mimi nilikuwa nimelala kutu hapo, nasikia tu kiu sasa. Wananipatia hizo ma painkiller, ma diclofenac and all that. Mimi nasikia tu pain, nimelala tu restless, but I'm feeling nasikia thirst. I'm feeling thirsty because of the bleeding. So I told the doctors, "Nipatieni maji." No. If we give you water, we'll mess everything up. Unless we induce you, sijui tukuweke sijui wanaitanga saline water. Tukuweke. Naambia, no, please, I need to drink. Wanaambia, no, you cannot drink. If you drink, you pass on. You might even die. I said, let me die when I'm thirsty. You don't know what I'm feeling. Now I had planned, because my shoes were still on, I wanted nikotaka kujole kiatu. Nikojole kiatu, and then I'm telling you, kama ujaisikia kiu, ukisikia mtu anasikia kiu ya kukufa, kiu ambaye you can easily even die. I wanted to urinate, but now
I had another idea now. So wameniekea saline huko juu and I want to drink. I said so be it. Imagine I went for that saline before hata washukishe chini, nikaiendea huko juu that packet nilirarwa na mdomo. Basi nilikunywa hiyo and it is salty. I squeezed that bottle mpaka nikamaliza. Kabe give me another one. Akasema angalia huyu mpatie. Kaambia nipatie mimi. Ni mimi nikikufa ni mimi. I took 2. I squeezed kama vile unaweza kunywa coke baridi wakati wa joto. And I did not die. Kaambia ni hivyo. Sasa tunaweza kuweka sasa niekeni. Now the rest is history. So mimi nilikuwa namka the following day kama nimekuja kushona and all that. Nikahamishwa from that hospital to another hospital, Marago Hospital. By the I signed a consent there. Because the people had come wanasema hapana, we don't want him to be operated in this hospital, in Ken Hospital. I was known in Kendall. So drivers walikuwa wananijua, wale drivers wengine walikuwa rumors venye zinaenanga tu. People came, they said no, we want to take him to Kijabe. Now the nurse was telling me, watu wako nje, people are really fighting, people want to take you out of this hospital. Kweli unajulikana sijui aje. Anakuambia wanipeleke wapi? Ati Kijabe. Kijabe ni wapi? Me have never been to Kijabe Hospital by that time. Nikamwambia no. Mimi nataka hapa ndo mimi nataka. Kama nikukufa nikufia hapa. Kama nikutengenezwa nitengenezwe hapa. And are you going to sign a consent? I say why not? Bring. Imagine him on your left. Hiyo time hata nilikuwa siweza kujifundisha kuandika. Nili sign tu matoko dhani hiyo. You sign a consent. Bas, akanambia bas amesha sign consent. The procedure is going to be done here. And that's what happened. So he started okay, and at this moment, kuna watu wa familia wamejulishwa ama wenye kwanza ni just friends and that moment when we were coming to the hospital when I told you the old man was with his wife. Now when the wife was yelling, now this man is going to die in our car and all that, I told no, instead of yelling, call my mom. Okay. Call my mother. You have a number? I say yes. My head was functioning right. I was seeing everything right by the if apart from this I don't have any other place. I don't have any metal in my body. I don't have any other scratch in my body. Okay. Yeah. So my mom was being informed. So rumors has it na mnajua pia hapo ni karibu na home. So at this point yamekuja kwa hospitali. Hata kabla hawajakuja unadhani hiyo kitu. They came later. Walikuja when I'm about now to go to theater. Okay. And at that point now I hata sikuwa kuona mtu because hata my situation was so the procedure was done. The next day 2 more days nikaletewa mkono. Hapo ndo when I saw my mom. Kimkono kyangu kililetwa. And you know the way I'm told. Hii mkono unajiona kama si refu juu iko kwa mwili. Ikitolewa hapo maze labda inakaa kama vuli. Ni kubwa. Daktari akasema unataka kuzika hii mkono? Zika. My mama akaniambia unasema unataka tufanye mazishi ya mkono alafu tukuje hapana. Akasema mpatie ndiye akachome. Your mom now? Yeah, my mom said no, we are not going to bury her hand. We're not going to bury her hand. Let them go and dispose it. So I was later taken to another hospital in Maragua. It's called the Rural Hospital. Hapo nikienda hapo I stayed for 1.5 months. Now coming back to reality. Now. I don't know whatever happened. But the good news is wale wa mama wote ambaye nilikuwa nimebeba, because they saw whatever had happened, they were coming to visit me every single day in the hospital. Wow. Ile simu ambaye niliacha, remember I took a hand and I left a phone. Ile simu ambaye niliacha, the traffic commandant of Maragua, Central Muranga, yeye ndo alikujanga na simu. One morning, by the way, I really adapted so much. Nilikuwa naamka 5, I make my bed. I used to make my bed, na mkono natengeneza my bed. I developed a good relationship in the hospital. Nilikuwa nenda kuoga 5:30 mimi nishaoga. Nilikuwa msafi sana hospitali. The nurses wale manasi, may the God bless them. Walikuwa na mimi nilikuwa na mimi ndo nilikuwa nafanya tu PR. In fact, acha nikwambie, in the hospital something happened. There is a young boy, no not young, 17, 18, 20 at most. Alikuwa anafanya kazi na Power Saw. You know Power Saw? Yeah. Power Saw, I don't know what happened. Ile nyororo yake, hakuwa amemaliza kuizima vizuri. Nakwambia ilimkata vidole kama 3. Aka kadogo na hii huku juu tata. Ilikata literally. Akabaki na vidole 3/4. Akakuja hosi huko kama saa 1 hivi. Analia, watu wao wanalia. Mtoto sijui anafanya operation. Mimi nimekaa tu, mimi niko na kibande juu. Usiku alipelekwa theater saa 1 asubuhi.
aunties, uncles, friends, almost the whole village wanakuja kumuona. Where the accident occurred, they come from that locality. So some of their aunties, some of their uncles, they heard about the accident. So many people knew about the accident. And remember, it was so fresh, less than a week. So when they came to the hospital, wanakuja kuona mtoto wao atene yale ngoshiara. Naona hasa huyu mtoto, because if you go to hospital watu wanajuanga, unaona ile accident ule driver ndo ule driver. Yeah. So wanakuja kuona kijana wao, alafu kijana ndo anawaambia, unakumbuka ile accident ya Sunday? Driver ni yule. Ndo ule pale. Sasa hiyo mimi niko na vest, alafu nikatoka kwa bed. Mkono hakuna. Do you know zile matunda zote huyo kijana alikuwa ameletwa, mimi ndo nilipata. Na akaambiwa ache ujinga. Wewe vidole huyo mpoteza mkono. Alimbona wewe na idhiru mno. So baada ya kumaliza hiyo kuka hospitali and all that, now but the traffic commandant came, alikama akashout my name, James Kimani ni nani? Nikajua bas mimi labda nimefu because alikuja na authority. Simuoni lakini najua tu lazima kwenda polisi. Wakakuja mapolisi kadhaa, akasema James Kimani nani? Wakaoneshwa traffic, he carried watermelon and he gave me 200 shillings. Akaniambia nimekuletea simu, kula matunda, pole sana, hakuna mtu unadai, haukuwa mtu, haukugonga kitu, umetushangaza. By the way ukitoka, because I know your life will never be the same again, nipitie. He left his contacts. We'll see what we can do about you. So at least you can get a relief and all that. Though I did not go even after leaving the hospital. So now that was the reality now. So nikaanza kufikiria now, what do I do? How am I really going to survive? And you know, before ufike kwa before the accident, I remember pale ulikuwa umetuambia that ulikuwa uende job Dubai. And it was like 2 weeks. So when the accident happened, umekaa hospital 1.5 months. That means the opportunity like imeshaenda hivyo. And the worst of it all, now you do not have your arm. Now the worst of it all is when the agent is calling, anapata kwa mteja. Agent anacall, anapata kwa mteja. Wakati traffic commandant alikuja, because the 2 weeks were not over, hapo ndo na my tried calling. Alivyoona simu imeashwa, akapiga simu. Hey, wewe, you know your flight, at your flight. Unajua nakwambia unazima simu, nakwambia hata mimi niko hospitali. Mpata accident na nimekatwa mkono. Wacha mchezo, wacha mchezo. Mimi niliambiwa because hapo saka na kunirudisha kidonda. Mchezo gani na mkono hakuna? Surely mchezo gani? Hiyo opportunity yani imeenda hivyo. So hiyo ikaanza kuniletea bado tena bitterness. I took a lot of time to heal. And these people, the way they were coming to the hospital to visit me, by the way they came religiously every day. Dereva wetu. And that made me heal because sikuwa mtu. At least sikuwa na guilty conscience. So walinisaidia bado kuweza kuheal. Na kuanza kujiaccept. Na kuanza kujua sasa nitaanzia wapi. Because now it was not easy. Hapo ndo unajuanga kweli. And then there's something called the phantom limbs. You know the brain has not registered that the arm is missing. Yes. So now that was I had to go for some therapy. For some therapy in the hospital. Because the brain inakwambia mkono unasikia kujikuna, unasikia like it's numb, like you feel itchy on the fingers and the fingers are not there. Now how do you react to that? So it was really disturbing me psychologically. But I thank God after therapy I found a good doctor who took me through and he told me how to overcome them. He told me if you can overcome them, the earlier the better, because they might affect you for the rest of your life. And I did that. So I started conquering now my thinking. If I feel like that, there's a way that God helped me. Just it's God who helped me. And now my journey began there.